gotten a judge given by the Chief Justice. We have Lady Honorable Roslyn Ougo, who will be presiding over the swearing-in ceremony of the Governor-elect, Honorable Amos Kimomi, His Excellency, and also his Deputy Governor, Honorable Dr. James Ondicho-Kesami, at the Nyamira Primary Grounds on Thursday. And we are ready, and we've had consultations. We are preparing for up to 5,000 guests, that being Nyamira Primary in the center of town. We budgeted for visitors who will walk in outside even the ones that we've invited officially. Sisi tuko tayari. We are very ready to provide security to the function of the inauguration of the new governor. And we have 3 departments which are already ready to work on that day. We have our traffic department, which will be directing vehicles and human traffic during that day. As you know, 5,000 people and most probably about 1,000 cars. It's not a work that can be done without our traffic department, and we are happy that they have actually told us that they are ready to do the job. No problem. Still on inauguration, Laikipia Governor-elect Joshua Irungu has pledged to complete the development project initiated by predecessor Derito Muriithi. Irungu was the first governor before he was ousted by Muriithi in 2017. Also said his administration would not victimize employees deemed to have been close allies of his competitor before and after the August 9 polls. Take a look. Come in for a moment. This is part of the handover process. You know the governor-elect, His Excellency Joshua Irungu. And myself, and we are here for an hour long, 1.5 hour long briefing to the incoming team ahead of swearing in on Thursday. So it's a confidential briefing for the governor-elect as he himself prepares to form government and so on. As you know, in the Assumption of Office Act, there are certain processes that are laid out, and for good order, because the handover process ought to be nice and smooth. Assets and liabilities are accounted for. The new team is aware of the state of things, so that even as they take over, then they do so with full information and knowledge on the state of affairs. First, to thank His Excellency Derito Muriithi because of giving us this opportunity to have a consultation discussion because of the things that have been here. He has been the governor, and we do respect that. And now that God has found it fit for me now to take over for another 5 years, God willing. And therefore, we want to assure Laikipia people that it will be seamless handing over, and the things that my brother, the governor, His Excellency Derito Muriithi started, I'll come and complete as we continue doing the new things. For one thing, I want to assure to the staff is that there will be no victimization. The competition is over, and therefore we'll still continue together. I know the issues of the contractors, the petty bills and all those. Those is normal to have the petty bill, and therefore I want to assure them that there is nothing that gonna go wrong. I will cooperate and where needful. And therefore let them feel free just to come and continue. We continue working together. For me, I'm looking forward to serve Laikipia people, na kwa hivyo hatutakuwa na fita yoyote, na tutakuwa watu ati tunafuatana kwa nini kushibuana, kuangalia nini sijui nini. So what we want to is only to continue serving our people of Laikipia County. Border riders in Isiolo County have resolved to keep off any protests or demos organized by losers in the just concluded general elections, instead asking them to stick to the laid down procedures on their contesting elections outcomes through the court of law. Kuweka amani kabla ya election, wakati wa election, na hata sasa amani inaendelea na pia itaendelea mpaka mwisho. Kwa kuwa sisi watu wa bodaboda
hatuna mipaka yoyote ama uadui katikati yetu. Sisi ni kitu kimoja. Isiolo Bodaboda Association ni umbrella ya mwana bodaboda yeyote hapa Isiolo County. Pia tukitambua viongozi wale wote wameweza kuchaguliwa kutoka President His Excellency Dr. Samuel Arap Ruto, pia gavana wetu Nguyo, Senator Fatuma Dulo, Women Rep Mumina Bonaya, MP Samal, na pia Mohamed Tubi wa Isiolo South, na pia our MCAs ambao ni 10 wale wameweza kuchaguliwa. Sisi kama watu wa bodaboda tuko tayari kufanya na wao kazi, maximum cooperation upande wetu na upande wao, ili waweze kudeliver services ambao waliweza kutuahidi kama wakaji wa Isiolo. Na pia nikisema kwa wale wameweza kulose, sisi watu wa bodaboda hatuko tayari kufanya any demonstration ama contest yoyote against uamuzi ule umefanyika kwa wananchi ama the will of the people. Sisi tuko tayari kufanya kazi nao viongozi wote, regardless ya kabila ama dini. Yule amechaguliwa kwa wingi wa kura ndio tunatambua kama kiongozi wetu, na tuko tayari kufanya kazi na wao. Tunajua kuna wale ambaye waliweza kuwania viti na walishindwa. Kama unajua wewe uko na evidence ambaye uliweza kura yako iliweza kuleta shida ama uliibiwa kura, kama unajua kura yako iliibiwa, iko sheria kufuata ambaye ni ya court. Sisi watu bodaboda tukipanda lami tufanye maandamano haiwezi saidia evidence yako. Ni muhimu kama wewe unajua umeshindwa uende kotini kwa amani uweze kufuata mambo yako. Walizunguka kwetu kama wanabodaboda wakiuza sera zao, wakituahidi mambo mengi. Wakati hiyo waliandika kwa mate. Lakini tunaomba sasa kwa sababu wamepata uongozi waweze kuandikwa kwa wino. Sisi hapa bodaboda tuko na uwezo mwingi. Tuko groups kila mahali. Tuko na makampuni watu wamefungua. Hawa viongozi wasichukulie kama mwanabodaboda ni ule mtu wa kawaida tu. Tunawaomba waweze kutuempower pia. Wakitupa contract 2-3 tuweze pia kuinua maisha ya mwanabodaboda. On another story, a 23-year-old woman from Olenguroine, Kuresoi South and Nakuru County is currently being held at the Kuriget police station after she was arrested early this week for attempting murder of a 4-year-old girl. Daisy Chepgetich, a mother of 2, poisoned the PP1 student in what she termed having a heavy burden in a quest to attain the daily needs of the child. Majina ni Mr. Lariwala Jeremia, OCPD Kuresoi South. Jumapili, that is on 21st, we received information ya kwamba kuna msichana anaitwa Daisy kutoka kule Ulenguroni, kijiji naitwa Bandiat. Alipea mtoto wake mdogo, msichana anaitwa Bridget wa miaka 4, a PP1 people at the Ulenguroni DB. She gave her a poison called theatrics, ile ya kupe. Alimpa sumu, mtoto akanywa sumu, akagonjeka, akakimbizwa hospitali pale Ulenguroni. Na ndugu yake alipiga ripoti kwa polisi, askari wetu wakakimbia hadi pale mahali ambayo walimpata msichana, mama sasa yule Daisy mwenye mtoto, na akachukuliwa hatua, akawekwa ndani. DCIO na askari wake wa DCIO wakachukua kesi na kumtayarisha kumpeleka kotini. So we already have the lady in our cells. Alipelekwa kotini jana kwa zile holding charges, pending investigations kwa sababu mtoto bado ako hospitali. Kwa majina yangu naitwa Shadrack Kiprotich Bet. Mimi ndi papa wa mtoto mwenye ako hospitali Ulenguroni. Hapana, tuko na nation yeye. Tulikuwa tumeachana for a long time. Na pia mtoto tulikuwa na yeye kwa nyumbani. Sasa venye ale nini? Venye tu alikuja akamchukua mtoto. Akaniambia anaenda mashishi, anaenda kuonyeshana mtoto. Sasa nikakubali yeye. Sasa waenda na yeye. Venye alienda akamfunga simu yake. Tutaishi na mtoto. Akipata nafuu mimi nampeleka nyumbani. Tukae na yeye venye tulikuwa kwa nini kabla hajakuja kuipa yeye. Sisi zote tuko na shida. Hakuna mtu ana shida. Na dawa ya shida sio kuua mtoto. Ukishindwa kulea mtoto kama hata umemzaa, huyo ni malaika wa Mungu, unatupa, tunampeleka hata kama ni children's home ama tunatafuta wahisani watamshughulikia.
Otherwise, kumpa mtoto sumu sio dawa. Kumpa mtoto sumu hiyo ni kuua, ni makosa na utashikwa, utashtakiwa. Hata sisi tusipokupata, hiyo ni laana itakufuata. So ningetoa tu maoni ya kwamba hakuna haja ya kuua mtoto kama umewezwa ama kama unaona maisha imekulemea. Sisi zote tuko na shida, lakini kwa njia moja ama nyingine tunaweza saidiana na kumtunza yule mtoto awe mtu wa maana baadaye. Alright, and that's all for now on our 4 p.m. Briefs Radio from our news center. I've been your host, KELVIN NDUNDA, and many thanks for choosing us to inform me tonight. So see you at 9 p.m. for a comprehensive news bulletin. Have a good evening.